We now analyze one of the most relevant solutions in the utility scale market, the BYD QBT ESS, based on Blade Battery LFP technology, lithium iron phosphate. This system has a storage capacity of 4.26 MWh per unit with a continuous power output of 2.1 MW and can be scaled using a modular architecture according to project needs. Its dimensions are 6.84 by 2.90 by 2.56 meters, and it weighs 35.5 tons. In terms of efficiency and lifespan, the system guarantees 89% round-trip efficiency, more than 8,000 guaranteed cycles, and a lifespan of 25 years, making it one of the longest-lasting options on the market. One of its strengths is its advanced hybrid cooling system, with primary liquid and air backup, optimized with distributed sensors. It supports an operating range of -40 to +60 degrees C. It has high-precision temperature control, VERS 1, 5 degrees Celsius. Energy consumption is 50% lower than previous generations. And automatic adaptive control in response to environmental variations. In terms of safety, the QBT stands out for incorporating 3 key elements: self-extinguishing without ignition. It passes the nail test without flame propagation. Thermal runaway prevention. Thanks to an insulated cellular structure that acts as a physical barrier. And an advanced BMS with predictive artificial intelligence, which monitors more than 6,000 data points in real time. As a success story, this system was selected for the world's largest BESS project in 2025, awarded by Saudi Arabia to BYD, with a total capacity of 12.5 GWh. Specifically, 192 units, equivalent to 670 MW, were deployed and began operating in March of this year. The QBT ESS represents a robust, highly efficient solution that is especially suitable for extreme climates, with a focus on active safety and long-term sustainable performance. We now delve into the analysis of the most advanced system on the market today, the CATL Tener Stack ESS, introduced in May 2025. This solution incorporates a 2-in-1 stackable architecture with 565 LFP cells, allowing for automatic integration between units without the need for manual wiring. Each container offers a capacity of 9 MWh with a continuous power of 4.5 MW, doubling the typical energy density of standard systems. In terms of efficiency, it achieves 90.4% round-trip efficiency, with 0% degradation in the first 5 years, which represents a significant advance compared to the rest of the market. At the thermal level, the Tener Stack introduces a unique concept of advanced multi-level liquid cooling, divided into 4 levels. At the cell level, an environmentally friendly refrigerant with 1 degree C control is used. At the module level, there is independent thermal control. At the pack level, advanced sensors manage up to 5 independent circuits. And at the system level, redundant circuits ensure safe operation even in the face of thermal failures. The system operates with complete stability between -40 and +55 degrees C. Regarding safety, thermal and physical barriers are integrated between cells that completely limit fault propagation. In addition, the system includes a BMS with machine learning, which adjusts performance based on actual usage, temperature, and load patterns. The result: industry-leading energy density, 430 Whl, 44% higher than in 2024. In the graph below, we clearly see how the Tener Stack outperforms all its competitors, including BYD and Tesla. For utility-scale installations, this system offers direct and quantifiable benefits: a 30% reduction in CAPEX, a 40% reduction in installation time. And a 20% reduction in the required surface area. This type of solution marks a turning point in hybridization projects. Higher density, lower cost, greater efficiency, and high climate compatibility. CATL thus strengthens its technological leadership in the BESS sector worldwide. So far, we've reviewed the 3 giants in the sector: CATL, BYD, and Tesla. In this section, we focus on other key manufacturers that are gaining prominence with innovative market-specific offerings.
We start with Fluence, which presents its Smart Stack system, featuring 314 LFP cells in an AC-based modular configuration. It offers up to 7.5 MWh per system, 88.5% efficiency, and a multi-stage liquid cooling system with a thermal tolerance of X2 Its Fluence OS platform is one of the most advanced software platforms on the market, and its 900 MWh installation in Poland is one of the largest recent European projects. LG Energy Solution relies on LFP modules produced in the US, with 4 GWh year of capacity, monitored liquid cooling, and technology adapted to extreme climates. Its approach focuses on local manufacturing and verticalization to comply with regulatory requirements. Powin, con su modelo POD Max, integra celdas LFP de 314 A en contenedores de 20 pies. Aporta 6.26 MWh por unidad y eficiencia superior al 93%, aunque en cargas parciales 0.25 p. Introduce Stackos, una plataforma integrada para configuración plug and play. En marzo de 2025 anunció su mayor proyecto, 880 MWh en Michigan, con operación remota 24/7. En el caso de Sungrow, su sistema Power Titan 2.0 destaca por ser modular y flexible, con hasta 9.6 MWh configurables. Soporta temperaturas extremas sin derating hasta 50 degrees Celsius y aplica algoritmos de mantenimiento predictivo basados en IA. Su despliegue inicial fue en Finlandia con 20 unidades de 5 MWh. Trina Storage, por su parte, introduce su sistema Elementa, con configuración redundante triple y duraciones escalables entre 2 y 4 horas. La solución fue seleccionada en Reino Unido para el almacenamiento de 98 MWh en 2025 y sigue en expansión por Europa. Finalmente, Wärtsilä entra con su GridSolve Quantum, un sistema híbrido en configuración DC-coupled, diseñado con tecnología multiproveedor y optimización mediante la plataforma GEMS Digital Energy. Fue seleccionado por Octopus Group en Australia para el primer sistema de este tipo en 2025 y ha anunciado reorganización interna para centrarse exclusivamente en almacenamiento. En resumen, estas 7 empresas complementan la oferta dominante del sector con propuestas altamente adaptables, ya sea mediante software, integración local, eficiencia extrema o especialización regional. En esta sección, realizamos una comparativa técnica multiparamétrica entre los principales sistemas BESS disponibles en el mercado a mayo de 2025. Empezamos con el gráfico radar, que evalúa 6 parámetros críticos en una escala de 0 a 10: densidad energética, eficiencia round trip, capacidad por unidad, vida útil, rango de temperatura y seguridad. En este análisis destacan 2 soluciones: CATL Tener Stack, que lidera en densidad, capacidad unitaria y seguridad. BYD QBT, que destaca por su vida útil y eficiencia térmica en climas extremos. Tesla Megapack ofrece una propuesta equilibrada pero más conservadora en eficiencia y vida útil. Powin POD, si bien muestra gran eficiencia energética, presenta una vida útil ligeramente inferior. En el gráfico de barras inferior, comparamos la vida útil en ciclos hasta el 60% de capacidad final, EOL. BYD encabeza con más de 8,000 ciclos certificados, seguido de cerca por CATL, con aproximadamente 7,600 ciclos, mientras que Tesla, Sungrow y Powin se sitúan entre los 6,000 y 7,000 ciclos, y Fluence cierra el grupo con algo menos de 6,000 ciclos. En el gráfico de la derecha, analizamos la densidad energética en Wärtsilä, una variable clave para proyectos con limitaciones de espacio o que buscan máxima eficiencia volumétrica. CATL alcanza los 430 Wärtsilä, seguido por Powin con 395 Wärtsilä. BYD se mantiene fuerte con 380 Wärtsilä, mientras que Tesla, Sungrow y Fluence oscilan entre 310 a 350 Wärtsilä. Finalmente, la tabla comparativa
resume las principales características técnicas. Tecnología. Predominancia clara del LFP, salvo Tesla, que USA NMC. Capacidades. CATL lidera con 9 MWh, seguido por Fluence con 7.5 MWh. Eficiencia round trip. Powin destaca con 95.2%, aunque calculado en carga parcial. Asterisk 0.25p. Rango térmico operativo. BYD y CATL soportan los extremos más amplios, de -40 a +60 degrees C. En refrigeración, CATL y Fluence usan sistemas multietapa, mientras que Sungrow aplica refrigeración líquida estándar. Esta tabla es clave para ingenieros que evalúan soluciones desde una óptica de eficiencia, ciclo de vida, espacio disponible y condiciones climáticas.